Namaskar. Uh, First thing, today when I came to Annapurna studio, it was very emotional moment for me because I came into the studio after almost 22 years. Wow. And I spent a lot of time here when I'm working with Ram Gopal Verma ji. So lots of movies, Ratri, Antim, Govinda Govinda, Rangila. So all these films. So there were so many memories over here, staying in the guest house, being over here, and I still have to take a walk to the studio to remember so many things. So Hyderabad has been a great journey for me since I started my career. I think my craft, my skill, I learned in this city. For me, this city is for educational for me. It's so much very attached to this city in terms of the food also. But Hyderabad has changed a lot. I was just telling journalists over here, okay, there was a time from road number 10, Jubilee Hills, I used to go all the way to Hussain Sagar Lake on the bike. And but now things are very much changed. So great moment, and always been a film which my debut film I shot in Ramanaidu Studio Ji over there. Three Shakti, I remember shooting a song. Then Chandni Bar, the movie which made me and changed my career, was shot in Ramuji Rao with Tabu. So many memories over here, and I'm very happy to be over here. And the love have you all have given me in so many years. Uh, in all my movies, it's completely different. And whenever I get a chance, I do come to promote films over here. And Babli Bouncer is a new concept, new world. Like you very well said, there we haven't seen a female bouncer. And the best part, this review of trailer was done by a lot of foreigners also, because they also said we haven't seen a female bouncer. So it was a new world. And when we researched this film, we thought it's completely new. Nowadays, a lot of pubs, they start keeping female bouncers also. So when the idea struck to us, and with my writers we collaborated, we thought, what would be this world? It could be a serious film also, but we wanted to make a very humorous, fun, loving kind of a subject. Uh, Tamannaah and me, like always, we are acquaintance to each other, and in fact, the first time we met in Hyderabad also, and I can't believe it today. After so many years, we are here to promote this film, and that's really a great moment. And she's been admirer of my work, and I've been admirer of her work. So it was when this thought came about who will be the Babli, and we approached Tamannaah, and she loved the script. The first narration we gave her, and she was like laughing throughout the narration, 2.5 hour narration, remember. So that's how Tamannaah came on the board, and I just felt that she is the bubbly girl which I wanted, the protagonist, the girl who is basically naughty also, she's feisty also, she's humorous also. So all kind of elements Tamannaah is there. And trust me, this movie is completely different for Tamannaah. And that completely the way she's transformed in the film, the way her performance she has done is absolutely brilliant. And I think the love support you all have given me, all the movies from Chandni Bar, Page 3, Corporate, Fashion, Heroine, all the movies or Traffic Signal, the same love will be showered to Bubbly Bouncer also. And I have this knack of exploring world which nobody goes over there. Like a lot of people say, it's so interesting, how did you come into this subject? So, but that is my knack of getting the best in terms of the subject also, in terms of performance also. And this movie definitely will make a different. And this movie is the best part. It's a family film. Like when you watch the movie, you will feel you're watching the film with a complete family. And today's, since after pandemic, we have gone through so much of turmoil in last 2.5 years. So this movie will give this perspective, sitting with the family and watching the movie, and everybody will have a smile on their face when the movie ends. So that is my summary or submission of Bubbly Bouncer. I was left with a lot of wow, really? Wow, yeah, ladies and gentlemen. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ మమ్మల్ని ఇక్కడ మీరు వచ్చి సపోర్ట్ చేసినందుకు. తెలుగు సినిమా అంటే ఒక యాక్టర్గా నేను ఎంత ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నాను దాట్ నేను నా కెరియర్ మొత్తం ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా
ఈ జోగ్రఫీలో మాత్రమే కాదు, హిందీ లాంగ్వేజ్ కానీ గ్లోబల్ స్థాయిలో దానికి ఒక రికగ్నిషన్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఆ మేజర్ రీజన్ దానికి నాకేం అనిపిస్తుందంటే, ఇక్కడి నుంచి ఫిల్మ్ మేకర్స్ మన ఇండియన్ స్టోరీస్ చెప్పారు, రూటెడ్ స్టోరీస్ చెప్పారు. అంటే ఐ హ్యాడ్ ద గుడ్ ఫార్చ్యూన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ డైరెక్టర్స్ లైక్ రాజమౌళి సార్, సుకుమార్ సార్. వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఇండియన్ రూటెడ్ స్టోరీస్ చెప్తారు. అండ్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 17 years of working in the Indian film industry, పద్మశ్రీ 4-time నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్ మధుర్ సార్తో పనిచేయడానికి అవకాశం వచ్చింది. సో ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ హై ఫర్ మీ ఇన్ మై కెరియర్. సో ఐ రియలీ ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్. ఎందుకంటే సార్ ఈ స్టోరీ, ఈ కథ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నాకేమీ అనిపించిందంటే, ఈ అమ్మాయి నిజంగా ఒక పల్లెటూరు అమ్మాయి, కానీ పల్లెటూరు అమ్మాయిలా లేదే. అంటే ఇండియాలో మాకు చాలా క్లీషేస్ ఉన్నాయి. ఒక పల్లెటూరు అమ్మాయి అంటే లంగా ఊనిలో ఉంటుంది, ఇలా చాలా జెంటల్గా ఉంటుంది, లేదంటే ఒక రకంగా మేబీ సినిమా ద్వారా మేము ఒక ఇంప్రెషన్ అనేది ఫామ్ చేసాము. కానీ ఒక అమ్మాయి ఎందుకు డిఫైన్ అవ్వాలి, ఒక అమ్మాయి ఎలా ఉండాలో అది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? సో ఈ సినిమా మెయిన్ కాంటెంట్ ఏంటంటే, ఒక చాలా ఫన్, హ్యాపీ, ఎంటర్టైనింగ్ ఫార్మాట్లో మీకు ఈ అమ్మాయి జర్నీ అనేది చెప్తారు. అండ్ డెఫినెట్లీ ఒక బౌన్సర్ అనేది ఈ వరల్డే మోస్ట్ పీపుల్కి తెలియదు. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు, వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు, అవన్నీ ఒక సీరియస్ వేలో చెప్పకుండా ఒక బాగా ఎంటర్టైనింగ్ వేలో చెప్పి, మధుర్ సార్ నిజంగా నేను చాలా డెఫినెట్గా నా కెరియర్లో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పొచ్చు. అండ్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు వరకు ఆయనతో పనిచేసిన ప్రతి హీరోయిన్కి వాళ్ళ కెరియర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ దొరుకుతుంది. సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ద్వారా అది మాత్రం నేను చాలా, అంటే మామూలుగా నేను ఇంత గట్టిగా కూడా చెప్పను, బట్ బికాజ్ నేను సినిమా చూశాను. అండ్ స్టార్ స్టూడియోస్, జంగ్లీ పిక్చర్స్, డిజ్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్, మధుర్ సార్ డైరెక్షనల్ డిపార్ట్మెంట్, వాళ్ళందరూ నిజంగా ఒక టీమ్లా పనిచేశారు. అంటే ఇప్పటి వరకు నేను చాలా సినిమాలు చేశాను, వేరియస్ లాంగ్వేజెస్లో చేశాను, బట్ ఐ హవ్ నెవర్ ఫెల్ట్ సో కొలాబరేటెడ్. ఒక టీమ్ అనేది అందరూ చిన్న చిన్న విషయాలు వాళ్ళు బాగా కరెక్ట్గా డిస్కస్ చేసుకుని డిసైడ్ చేయటం అనేది. ఒక యాక్టర్గా ఇప్పుడు రీసెంట్గా చాలాసారి నన్ను అడిగారు, ఈ సినిమాలో హీరో ఎవరు? సో there's amazing actors in the film like Abhishek and Sahil, but the fact remains, ఒక సినిమాలో ఒక హీరో అంటే అబ్బాయేనా? అదే నేను వాళ్ళని అడిగాను, అంటే మీకు ఒక అమ్మాయి ఒక హీరోగా ఉంటే మీకు అది కరెక్ట్గా ఉండదా? సో ఆ క్వశ్చన్ ఎవరిని అడిగితే అవును కదా, అలా కూడా ఉండొచ్చు. సో హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ చెప్పడం అనేది మేమే స్టార్ట్ చేసాము, అదే మేమే కరెక్ట్ చేయాలి. హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ అనేది ఏం ఉండదు. బేసిక్గా ఈ సినిమాలో మెయిన్ ప్రొటాగనిస్ట్ ఒక ఫీమేల్ క్యారెక్టర్, ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్. ఏంటంటే ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ మేము ఓన్లీ అబ్బాయిలకు ఉంటుంది అనుకుంటాము, బట్ అలాంటి చాలామంది మన కంట్రీలో ఎన్ని అథ్లీట్స్, ఫీమేల్ అథ్లీట్స్ ఎంత సాధించారు, మన కంట్రీకి ఎంత వాళ్ళు గర్వం తెచ్చారు. సో అలాంటి ఒక మనిషి, షీ ఈజ్ వెరీ ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్. సో ఇప్పటి వరకు మేము చాలా క్యారెక్టర్స్ చూసాము వేర్ ఎమోషనల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది చూపిస్తాము, కానీ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ గురించి మేము మాట్లాడము. సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఈ సినిమా ద్వారా అది కూడా కొంచెం ఒక క్లీషే అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ ఈ సినిమాకి నాకు తెలిసినంత వరకు, అంటే ఒక టిపికల్ డాన్స్ కైండ్ ఆఫ్ అలాంటి మీరు రొటీన్, మీకు మేబీ అది రొటీన్ లాంటి ఏం అనిపించదు, కానీ బాగా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము హిందీలో ట్రైలర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు మాకు చాలామంది చెప్పారు దట్ ఈ సినిమా థియేటర్లో కూడా రావచ్చు, అంటే అలాంటి ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఫార్మాట్ అనిపిస్తుంది. బికాజ్ ఒక నావెల్ సబ్జెక్ట్ని తీసుకుని ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఫార్మాట్లో ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కోసం చెప్పడం అంటే అది రేర్ విషయం. మామూలుగా దే ఆల్వేస్ గో ఇన్ టు అ మోర్ సీరియస్ ట్రీట్మెంట్. సో ఐ హోప్ 23rd September
అందరూ బబ్లీ బౌన్సర్కి ప్రతి లాంగ్వేజ్లో ప్రేమ చూపిస్తారు. అండ్ యా, డిజ్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ విల్ హోప్ఫుల్లీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్మైల్స్ ఫ్లాషింగ్ అట్ ద టీవీ, బికాస్ అదే మేము ట్రై చేసాము. దట్ ఈ సినిమా ద్వారా అందరూ ఈ సినిమా చూసాక ఒక మంచి స్మైల్ వాళ్ళ మొగంలో ఉండాలని అదే మేము కోరిక పెట్టుకుని ఈ సినిమా తీసాము. సో ఐ హోప్ యూ గైజ్ లైక్ ద ఫిల్మ్. ఇట్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆన్ 23rd September ఆన్ డిజ్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్. How sweet. How అంటే మేము ఎంత ఫన్ చేసాం యాక్చువల్లీ. అంటే ఎవరైనా ఏదైనా ఎవరికి అడగాలనిపిస్తే అడగొచ్చు, బికాజ్ దేర్ సో మెనీ థింగ్స్. అంటే మీకు నేను ఆన్ సెట్ ఎంత ఫన్ చేశాను, ఐ థింక్ చాలా తక్కువ సినిమాలో అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది నాకు. ఆయన చాలా జోవియల్ పర్సన్. ఆయన సినిమాలు మాత్రమే సీరియస్గా ఉంటాయి, కానీ ఆయన చాలా హ్యాపీగా చాలా ఫన్గా ఉంటారు సెట్ మీద. అండ్ ఐ థింక్ బేసిక్గా నాకేమనిపించిందంటే ఇలాంటి సినిమాలో ఒక అమాయకం వాట్ యు కాల్ ఇన్నసెన్స్, ఇజంట్ ఇట్? అమాయకత్వం మామూలుగా అది ఒక నెగటివ్ విషయం అంటారు, కానీ కొన్ని క్యారెక్టర్స్లో ఆ అమాయకత్వమే దానికి అందం ఉంటుంది. అండ్ ఆ అమాయకత్వం నేను ఒక యాక్టర్గా మాత్రమే కాదు, ఈ సినిమాలో వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. అండ్ ఆ ఫీలింగ్తోనే అందరూ పనిచేస్తారు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ వైబ్. కొన్ని సినిమాలో వైబ్ ఉంటుంది, ఆ వైబే మేము చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నామని అది మేము ఫేక్ చేయలేము. సో నేను ఒక యాక్టర్గా మాత్రమే కాదు, సర్కు ఉన్న ఇన్నసెన్స్, మన సెట్లో ఉన్న అందరికి ఉన్న ఫన్, దట్ చైల్డ్ లైక్ నేచర్, అది మేము ఛానల్ చేయడానికి ట్రై చేసాము. సో ఐ హోప్ మీరు కూడా ఆ అమాయకత్వంని ఎంజాయ్ చేస్తారు. And maybe you go back into your childlike nature. So Madhur sir, adi nijamena meeku amayakatvam unda? You have innocence? Of course. Yeah, you do. Yes, he does. I'm childlike nature ही है मेरा, इसलिए I made this movie दिल तो बच्चा है जो दिल तो बच्चा है जी. दिल तो बच्चा है. होना चाहिए. There should be a child within you, always they say na. Correct. The child. Yeah, I make a serious cinema, but behind the scene is like always fun, mimicking people, and that one-liners, jokes. That always I do that. So you're more approachable. Absolutely. Okay. Yeah. Even for Aam Aadmi people like us. Aam Aadmi to Mango 100%. people? 100%. There are only Aam Aadmi on set. We are all Yeah. Aam Aadmi only. I'm very absolutely simple. Tamannaah is saying that she is Aam Aadmi. How can we believe in her? Of She's a course we are Aam pan-Indian Aadmi. actress. वो एक्टर भी इंसान ही होता है, so don't worry. We're all on the same level. So Madhur sir, Tamannaah, after watching the trailer and after what Tamannaah spoke, మాకేమనిపించిందంటే ఒక పివి సింధు, ఒక మీరాబాయి చాను, ఒక మేరీ కోమ్, ఒక బబ్లీ బౌన్సర్. That's how it is going to be established after 23rd of September. And people are going to say, take it as a promise, ఈ సినిమా చూసాక అందరూ ఏమంటారంటే తమన్నా యాక్టింగ్ ఇరగా తీసింది. Yeah? So that's how it was. A huge round of applause. గట్టిగా చప్పట్లు తమన్నా యొక్క హార్డ్ వర్క్కి, ఎఫర్ట్స్కి. And now we are waiting for the most awaited song. I've heard in Hindi, Sajna ve ishq da rang. So ee song Telugulo launch avbotundi, Saki Nuve ane song. So sir, mimmalni కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. Tamannaah, please be seated. The most awaited moment is here. So మీ అందరికి వినాలను. Okay sir, Madhur sir. Here, good evening, good afternoon. My name is Shaktiman. Sir, Madhu, is there any inspiration lady bouncer story? Yeah, definitely. There was some lady bouncer whom we met in North India and interacted with them. And there were lots of pubs and clubs over there where they started keeping lady bouncers. So from there we derived the material and I mean to say the inspiration. And then definitely what happens when you do research of any film, na, so there's so many elements to every story every person has a different story. But then we craft in such a way that we give the way we wanted our character Babli to be there. So we have definitely taken inspiration from the real people also, but then we molded the way we wanted the character should be in the screenplay of Babli Bouncer. So there is such elements to the real world. Generally, bouncers physically looks like very strong. Mary Kom, that's like Karana Malleshwari. That's why did selected Tamannaah? Tamannaah doesn't look strong. She's very strong. Physically looks absolutely strong. I just felt she's Basically very strong. muscles. I think he's talking about muscles.
But I think when you see the film, and obviously the trailer also reflects, she has definitely, put on weight. She has developed muscle in the film, for that particular role. Because we shot the movie also chronologically, and we complete the film in one go. Like one go means 2 schedules it was. So, and that time she was doing only Babli Bouncer film, so dedicated to it. And when you see the film completely, you'll come to know okay how she's there, and there are a lot of elements to it. Apart from being a bouncer, she's human also in the film. So the kind of romance she has, love relation she has, the love between her father and her, the bonding between them is good, and how she protects people in the pub, other people also. So there are lots of things which is there among the bonding between all the other bouncer, the male bouncer, the female bouncer also is there. తమన్నా Yeah. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నానమ్మా. సో గుడ్ టు సీ యూ. యా మామూలుగా మీరు ఇండియన్ సినిమా చేయడం అనేది ఎప్పటి నుంచో బాహుబలి ఏంటి ఇలా కొన్ని సినిమాలు చేసి ఇండియన్ సినిమాలు చేశారు. అయితే రీసెంట్గా ఎక్కువ అందరికీ పాన్ ఇండియా ఇది పట్టుకుంది. పాన్ ఇండియా స్టార్ అని హీరోలు అందరూ అంటారు. అంటే మీకు కూడా పాన్ ఇండియా హీరోయిన్, పాన్ ఇండియా యాక్టర్స్ అనిపించుకోవాలని ఏమైనా కోరిక ఉండి అనుకోవచ్చా? చాలా మీరు ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం నాకు చెప్పారు. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే 3-4 మేబీ ఐ డోంట్ నో 4 డెకేడ్స్ నుంచి, మేబీ 4-5 డెకేడ్స్ నుంచి చాలామంది ఫీమేల్ యాక్టర్స్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్లో యాక్ట్ చేశారు. శ్రీదేవి గారి దగ్గర నుంచి, జయప్రద గారి దగ్గర నుంచి, రేఖా గారి దగ్గర, చాలా దేర్ వాజ్ సో మెనీ యాక్ట్రెసెస్. వాళ్ళు అప్పటి నుంచి యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఒరిజినల్ పాన్ ఇండియా స్టార్స్. అంటే అప్పటి నుంచి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఎవరు నోటీసే చేయలేదు ఒక అమ్మాయి అనేది ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఆ పాన్ ఇండియా ఆ విషయమే, అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ నౌ హీరోస్ ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ ఫిల్మ్స్. సో నౌ దెర్ ఆర్ పాన్ ఇండియా మూవీస్ ఆల్ ఓవర్ సడన్. సో విషయం ఏంటంటే that there have always been pan-India actors, and strangely enough, some of our favorites, మేము ఎక్కడ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాము వాళ్ళు ఒరిజినల్ పాన్ ఇండియా స్టార్స్ అండ్ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాల తర్వాత అది ఒక రిజిస్టర్డ్ టర్మ్ అయింది. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఒక యాక్టర్ చూడాలంటే ఏ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నా దానికి జస్టిఫై చేయాలి. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ షూర్, ఈ టైమింగ్లో ఒక యాక్టర్ ఉండి వీ కాంట్ లెట్ అ లాంగ్వేజ్ డిసైడ్ అ ఫిల్మ్. మనం ఇండియన్ స్టోరీస్ చెప్పాలి, ఆ స్టోరీస్లో ఆ రూటెడ్నెస్ చూపించాలి. అది బాగుంటుంటే ఆడియన్స్ ఎక్కడైనా ఉండి అది చూస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ అ పుష్ప, హౌ డిడ్ ఇట్ బికమ్ ఫ్రమ్ అ తెలుగు ఫుల్ మాస్ తెలుగు ఫిల్మ్, బట్ అది హిందీలో కూడా అందరూ చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇట్స్ అ రూటెడ్ స్టోరీ, ఇక్కడ ఉన్న స్టోరీ అది. సో ఐ ఫీల్ లైక్ అలాంటి మేము ఎప్పుడు వరకు ఒథెంటిక్గా ఉంటామో అప్పుడు వరకు ఆడియన్స్ నన్ను ఆల్ ఇండియా, పాన్ ఇండియా చూస్తారు. తమన్నా అనగానే హీరోయిన్గా గ్లామర్గా ఉంటుంది, మిల్కీ బ్యూటీ. సో ఆ ఇదితోటే మీ సినిమాలకు వెళ్తాం, ఆ అభిమానులు మీకు ఎక్కువ మంది ఉన్నారనుకోవచ్చు. ఇలాంటిది మీరు ఈ మధ్యన డీ గ్లామర్ పాత్రలు చేయడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు? I mean, I personally have done a lot of films where ఇక్కడ కూడా అంటే నా బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఈవెన్ లైక్ ఫ్రమ్ ఈవెన్ బాహుబలి నాకు గ్లోబల్ రికగ్నిషన్ తెచ్చిన సినిమా, ఊసర్వల్లి, రీసెంట్గా సాయిరా చేసేటప్పుడు చాలా ఈవెన్ బేసిక్గా విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు కమర్షియల్ సినిమాలో నేను ఒక మంచి పాత్ర, ఎప్పుడైనా ఒక కమర్షియల్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఒక మంచి పాత్ర చేశాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఇంకా కాంటెంట్ డ్రివెన్ సినిమాలు చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. దాన్ని నేను ఫీమేల్ సెంటరింగ్గా అనను, జస్ట్ దే ఆర్ గుడ్ సబ్జెక్ట్స్, దే ఆర్ కాన్సెప్ట్ డ్రివెన్. బట్ ఐ థింక్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ ఆఫ్ కమర్షియల్ సినిమా. నాకు కమర్షియల్ సినిమా అంటే ఇష్టం, నాకు యాక్షన్ సినిమాలు అంటే ఇష్టం. సో నేను ఒక అమ్మాయిగా, నేను ఒక యాక్టర్గా అది ఎందుకు చేయకూడదు అని అనిపిస్తుంది. సో అందుకే ఈ సినిమా ద్వారా మీకు ఒక ఫుల్ ఆన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చూపించాలనే కోరుకున్నాము. అది ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ ద్వారా, నాట్ ఇన్ ద రూటీన్ ఫార్మాట్ తీసుకోకుండా, ఒక రూటీన్ క్యారెక్టర్ తీసుకోకుండా. ఇంకా ఒక అమ్మాయి లైక్ సార్ ఐ థింక్ అడిగారు మీకు అంత మసిల్స్ ఎందుకు లేదు. చాలామంది అమ్మాయిలు వాళ్ళు చూడ్డానికి బాగా సన్నగా ఉంటారు,
క్యారెక్టర్ కోసం పెంచుతూ ఉంటారు కదా, బౌన్సర్ అనగానే నిజంగా అతను అనేటి బౌన్సర్ అనగానే చూడగానే ఇప్పుడు లేడీ బౌన్సర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఆ పర్సనాలిటీ కొంచెం పెంచాల్సి, క్యారెక్టర్ కోసం పెంచాల్సి వస్తుంది కదా. 100%. But when you see it in the film, you will not feel that difference because oka muscles anedi when we made the film and when we spoke about the characterization, ee cinema physical strength, it's not about having the muscles and showing it, it's actual work. Ante when you will see the scenes, you will know why she is like that. Ippudu maybe oka verbal ga meeku oka justification anedi undadu, బట్ మీరు చూసినప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా ఫీల్ అవుతుంది అది ఎందుకు అలా ఉందని. అంటే బాలీవుడ్ నుంచి చాలామంది ఇప్పుడు తెలుగుకి ఎక్కువ, అంటే పాన్ ఇండియా సినిమాకి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. బాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ కూడా తెలుగుకి ఎక్కువ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కదా, దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? గ్రేట్ అండి. యాక్చువల్లీ సీ ది ఐడియా ఇస్, ఒక యాక్టర్గా మేము లాంగ్వేజ్ని పట్టుకుని రెస్ట్రిక్ట్ అవ్వకూడదు. మంచి సినిమాలు చేయాలి, మంచి సినిమాలు చేస్తే ఎక్కడైనా చూస్తారు. ఇప్పుడు మనం కొరియన్ సినిమా చూస్తున్నాము, ఎందుకు? మంచి కాంటెంట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి. అండ్ ఓటీటీ ఈజ్ అ గ్రేట్ స్పేస్ రైట్ నౌ టు సే దోస్ స్టోరీస్, సే డిఫరెంట్ స్టోరీస్, మేక్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్, డూ న్యూ థింగ్స్. So yeah, I feel like this has been a great opportunity for me specifically. And Madhur sir to పని చేయటం అనేది ఇట్స్, నేను డెఫినెట్గా నేను చాలా లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన నా దగ్గర నుంచి తీసుకున్న కొన్ని థింగ్స్ నేను ఇప్పుడు వరకు ఐ డోంట్ థింక్ ఆడియన్స్ నన్ను అలా చూశారు. సో చాలా నన్ను ఒక డీప్ లెవెల్లో హీస్ టేకెన్ మీ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ వెరీ మేడ్ షోర్ దట్ ఐ వాజ్ అథెంటిక్. Like Hindi version, I am playing a Haryanvi Jat. So he made sure that I look like them and I behave like them. ట్రైలర్ చాలా బాగుంది, ట్రైలర్ చూశాను. సో మీరు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ట్యాబ్లెట్తో పాటు కండోమ్ ఆడటం, ఆ మెడికల్ షాప్ ఓనర్నే మీరు మళ్ళీ మ్యారేజ్ నిశ్చితార్థంలో చూడటం, ఆ రెలవెంట్ సీన్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా? మీరు చాలా నవ్వుతారు చూసి ఎందుకు అలా చేసిందని. ఇది చాలా ఫన్గా ఉంటుంది. పైగా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాము, మంచి మాట చెప్తున్నాము. సో ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఐ థింక్. తమన్నా గారు, యా, ట్రైలర్ చాలా ఇంప్రెస్గా ఉంది, చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది. ఒక కొత్త పాయింట్ చెప్పడానికి మీరు ప్రయత్నించారని తెలుసు. సో మీకు మీ రియల్ లైఫ్లో మీ చుట్టూ, అంటే మీరు ఒక సెలబ్రిటీ, మీ చుట్టూ బౌన్సర్స్ ఉంటారు, అంత మేల్ బౌన్సర్స్ ఉంటారు. ఎప్పుడన్నా ఫీమేల్ బౌన్సర్స్ ఉంటే బాగుండు అనిపించిందా? అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా చేశారు కాబట్టి మీకు ఆ అమ్మాయిలు ఎలా ఉంటారో, ఆ బౌన్సర్స్ ప్రాధాన్యత ఏంటో తెలిసి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడన్నా మీ రియల్ లైఫ్లో ఫీమేల్ బౌన్సర్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించిందా? సో నేను ఎలా ఉంటానంటే, నేను నా పర్సనల్ లైఫ్లో ఐ నార్మలీ గో ఆన్ మై ఓన్, బికాజ్ నేనే ఒక బౌన్సర్గా ఫీల్ అవుతాను మామూలుగా, అంటే ఈ సినిమా చేసే ముందు. సో నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నాకు అవసరం ఉండదు, కానీ ఇలాంటి ఒక పబ్లిక్ ఫంక్షన్లో వెళ్ళేటప్పుడు అవసరం ఉంటుంది, ఎందుకంటే చాలా జనాలు ఉంటారు. సో అప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ రీసెంట్గా నేను ట్రివాండ్రం వెళ్ళాను, నేను మలయాళం డెబ్యూ చేస్తున్నాను. సో అక్కడ ఒక టెంపుల్లో లాంచ్ చేసేటప్పుడు there were 12 female bouncers and there were 12 male bouncers. నేను కూడా మెల్లగా ఒక షిఫ్ట్ చూస్తున్నాను. See, the cliches are not only for the audience. మేము కూడా క్లీషేస్లో బతుకుతాం. ఆ క్లీషేస్ ముందు మాకు క్రష్ అవుతాయి, దాని తర్వాత మేము ఆ క్లీషేస్ తీసుకుని ఆడియన్స్కి క్రష్ చేస్తాం. సో కొన్ని థింగ్స్ మాలో కూడా చేంజ్ అయ్యాయి. లైక్ వాట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఓన్లీ బీయింగ్ అ గైస్ ప్రొఫెషన్, మెల్లమెల్లగా వీ సో ఓకే 1 person కమింగ్, ఒక 1 bouncer వచ్చారు, సెకండ్ ఫీమేల్ బౌన్సర్ వచ్చింది, మళ్ళీ అది నేను చాలా ఇంకా ఫంక్షన్స్లో చూస్తున్నాను. అండ్ ఈ సినిమా ద్వారా ఇంకా పెరిగింది. సో ఐ థింక్ ఒక అడుగు మేము ముందు తీసుకున్నాము, ఇంకా అలాగే అది పెంచుతూ ఉండాలి, వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. హాయ్ తమన్నా. యా, యాక్చువల్గా మధుర్ సార్ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసిన ఫిమేల్ లీడ్స్కి నేషనల్ అవార్డ్స్ అనేవి వస్తుంటాయి, అంటే ఇవి సోఫార్ మీరు చూసుంటారు. సో ఈ సినిమా తర్వాత తమన్నాని నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్గా చూడొచ్చా? మీకు ఆ హోప్ ఉందా? అలా అంటారు, ఒక 24 hours ఒక క్షణం ఉంటుంది, అప్పుడు దేవుడు వింటూ ఉంటారు. అది ఈ క్షణం ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో. యా, వన్ మోర్ థింగ్, ఫస్ట్ ఎవర్ లేడీ బౌన్సర్ సినిమా తీశారు. అంటే ఎందుకు ఓటీటీ చూజ్ చేసుకున్నారు రాదర్ దాన్ థియేట్రికల్ రిలీజ్గా? సో ఈ సినిమా మేము స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆల్సో వీ వర్ ఇన్ ద మిడ్స్ ఆఫ్ ద పాండమిక్. సో ద ఫ్యాక్ట్ రిమైన్స్ దట్ వాజ్ ద బెస్ట్ స్పేస్ ఆ టైంలో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అప్పుడు ఈవెన్ థియేటర్స్ వర్ నాట్ fully opened and how many films were going to theaters we did not know.
సో ఇట్ స్టార్టెడ్ లైక్ దాట్, బట్ వీవ్ హ్యాడ్ గ్రేట్, ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా ఐ పర్సనలీ థింక్ Disney Plus Hotstar has really given it so much, and I think it's a very proud moment for them also to call this their original content. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి అంటే మేము లైక్ సార్ చెప్పినట్టు ఇది ఎక్కడో వెస్ట్ నుంచి ఇన్స్పైర్డ్ కాదు. అక్కడ కూడా ఒక బౌన్సర్ లైఫ్ మీద, ఒక ఫీమేల్ బౌన్సర్ పైగా లైఫ్ మీద ఎప్పుడు ఒక సినిమా తీయలేదు. సో ఇది నిజంగా ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్, ఒక నావెల్ కాన్సెప్ట్. యా మధుర్ సార్, ఎస్ యువర్ మీరు ఫస్ట్ రంగీలాలో యాజ్ ఎ యాక్టర్గా కనిపించారు. సో ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ యాక్టర్. ఆఫ్టర్ 27 years ఇప్పటివరకు ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఏ సినిమాలో మీరు యాజ్ యాక్టర్ కనిపించలేదు? వై? No, I'm a bad actor. And that time Ramuji told me, Ramu Garu told me, you do this. Because there was one assistant who didn't come for the role. There was a character in Goa. And there was nobody there. And Ramuji said, Madhur, just you stand over there. And there was Mr. W.B. Rao, the cinematographer, the great cinematographer. He was also playing himself. So Ramuji insisted, Madhur, you be assistant of Gulshan Grover. I didn't want it to, but he said, no, just be now. We know, but that guy is not come, you be. And I became the assistant director to Gulshan Grover in the film because I was associate director in Rangila. So that's how then slowly that film started, and my role was prolonged in the film. So there are lots of places where I am there. So a lot of people think I wanted to become an actor. I never wanted to become an actor because I'm a very bad actor. But yeah, I remove the best performance with other actors. That's my USP. And no, for me, no acting. యా లైక్ యువర్ గురు వర్మ గారు లాగే మీరు కూడా వీడియో లైబ్రరీలో పనిచేశారు. We both had a common video library. That's why the connect was great. యా అది మీ కెరియర్కి ఎంతవరకు యూజ్ అయింది? హౌ ఫార్ ఇట్ విల్ యూజ్ ఫర్ యువర్ కెరియర్? See, when before I came to Hyderabad, I was a video cassette library boy. I used to deliver video. I used to see lots of movies, of all the movies I used to see. For me, film was always like, I never thought what kind of movies. I used to see South cinema also that time also. K. Balachandras, Balu Mahindras, all this, Mani Ratnam sir, all the movies I used to see. And obviously when I came to work with Ramuji over here in Hyderabad, so that's really gave me, because Ramuji technically is very strong, the way he shoots his movie, brilliant films he has made. And one thing I learned about it, that Ramuji was one trendsetter filmmaker when he started the different movies he made, Shanakshanam, Shiva, Satya, all the movies what he made, Gayam. So technically very strong. So I definitely learned over here. And I was in Hyderabad, so I remember shooting everywhere, every places over here. So that gave me a good boost, because Ramu, one person filmmaker who used to break norms. He was not a filmmaker who used to go regular kind of structuring in shooting. He used to different. Rangila was a complete different, the way he shoot the songs and everything, the performance, everything. So obviously you learn. But then I think nobody has compared me and Ramuji as a same, I mean to say, similar film makes me. It had never happened in my 21 years from Chandni Bar. But yeah, I learned my technical craft skill with him, and that really gave me a push to make different kind of cinema. My movies are more storytelling, content-driven cinema. I concentrate more on the performances, So those are the things. So any filmmaker today, my assistants are there. Tomorrow they will not necessarily. They will try to be like me. They will have a different kind of a thing, perspective. It's always there. So they will make that kind of cinema. So Ramuji definitely at that particular time was inspirational for not me only, but tremendous filmer across the country. Okay, he gave some best movies to the audiences. హాయ్ తమన్నా, ఓవర్ ద ఇయర్స్ మీరు డైట్ చేస్తున్నారు, మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఈ సినిమా కోసం వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయినట్టు తెలుస్తుంది. ఎన్ని కిలోస్ వెయిట్ పెరిగారు, అండ్ డైటింగ్ పక్కన పెట్టడం ఈ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? సో బేసిక్గా ఇక్కడ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అంత చేయలేదు యాక్చువల్లీ. బట్ వాట్ ఐ డిడ్ ఇస్ ఐ వాస్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ వెయిట్ ట్రైనింగ్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఐ లుక్ స్లైట్లీ బ్రాడర్. అండ్ ఈ సినిమా కోసం ఆ విజువల్ ఆఫ్ బికమింగ్ మస్క్యులర్ వాజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ వాట్ వాజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వాజ్ యాక్చువల్ స్ట్రెంగ్త్. ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చింది, లిఫ్టింగ్ రియల్ పీపుల్. సో ఫర్ దాట్ అది మీరు
చాలామందికి మసిల్స్ ఉంటాయి బట్ వాళ్ళకి స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు. సో స్ట్రెంగ్త్ అండ్ అస్థెటిక్ అది రెండు వేరే విషయాలు. సో ఈ సినిమా కోసం ఇట్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ విచ్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ, ఫర్ విచ్ ఐ వాజ్ లిఫ్టింగ్ అ లాట్. But essentially there wasn't a major weight shift, like I didn't like put on 10-15 kgs alanti emi cheyaledu. It was just 2-3, yeah, maybe 2-3 kgs which is up and down, yeah. అండ్ బాహుబలి కోసం మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు ఫర్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ లైక్ దట్ ఈస్ దెర్ ఎనీ ప్రెప్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ ఎస్పెషల్లీ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్? Basically action scenes mundu, because ee cinema lo she is not just she is strong but she's a palatoor nunchi unna ammai. సో ఆమె ఫైట్ చేసిన విధానం కూడా ఒక రా ఫైటింగ్ ఉంటుంది. అంటే సపోజింగ్ పల్లెటూరులో మీరు ఎవరైనా చూస్తే వాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు ఎలా కొట్టుకుంటారో అంటే ఒక లాంటి విజువల్ ఉంటుంది. సో దానికోసం రిహర్సల్స్ తీసుకున్నాము. బట్ ఈ సినిమా కోసం ఒక బుల్లెట్ బైక్ రైడ్ చేయడానికి లెసన్స్ తీసుకున్నాను. బీట్ బాక్సింగ్ కోసం లెసన్. బీట్ బాక్సింగ్ అంటే ఈ సినిమా ముందు నాకు తెలియదు బీట్ బాక్సింగ్ ఏంటనేది. ఇట్స్ బేసిక్లీ ఆ పర్కషన్ లాంటి సౌండ్స్ ఉంటాయి కదా, సో అది దానికోసం ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను. అండ్ హర్యాణవి డైలెక్ట్ కోసం తీసుకున్నాను. మధు సార్ why you choosing Tamannaah Babli bouncer character? See, because I just felt it she would do the right role, because I really feel ke the character, when I look, I always looked through the protagonist which I want, okay? And I had told Tamannaah also, I had never seen her movies except Bahubali, but when I saw her in person, when we met, obviously I had met her earlier also, like I said, in Hyderabad also we met, and a lot of other occasions also we met. But when I saw her that time, and for the long after, I'm thinking the pandemic was just getting over, and after 2-3 years, everything was started moving. When I met her, I just felt it that she's the right girl. Because see, as a filmmaker, I live with the subject from last 3 years. So I know the nuance. Sometimes what happens, actor also doesn't feel that. A lot of actors who have done film with me, they say, "Arey, do you think I'll be able to do this role?" So I said, yeah, I know. Because what happened, we live with the subject day, night, day out. Okay, we know the character, aisa hoga, this is the way the behavior will be there. So when Tamannaah came to me and we narrated to her, so my writers were narrating and I was seeing her, so I could imagine her in that character, the way the Babli is, the unfoldingness in the film it was. And this question was asked by a lot of people, and I'm sure after the trailer when it came out, everybody was really, I know people have called me and they said, "Madhur, you were so right, yeah, you were right in your thing." Okay, after watching the trailer, I know there were a lot of apprehension before I casted her. Tamannaah Bhatia ko liya tumne. So you see the film, then the trailer has really put, everybody has kept quiet. And now the same people are calling me, saying, "We want to see the film, we want to see the film." Like I have got enormous numbers of phone call from last, after the trailer has been launched, it's already 2 crores crossed on the YouTube. And everybody wants, I want to come with 3 people, I want to come with 4 people. So that means how the trailer has been really loved by the people. People have like called me who are not coming for 20 years, they have called me and they said, "Madhur, amazing, it's looking, yeah, when it's coming." That there are a lot of people who are not very filmy buff, but still they want to know, kabhi aa raha hai. So I think that's really given me, and trust me, when you see this film, this is, like I said again, I'm reiterating, it will be a game changer for Tamannaah in terms of everything, because this is a complete film. It's a desirable role for any actor in terms of everything. It has the right emotion, it has the right action, it has the right romance track, it has a beautiful song in the film. So it's a complete film for any actor. It's a dream role, I would say. Tamannaah. So we are taking a last question. This will be the last question. Sir? Ek minute. We have to take 2 questions. Yeah, 2 questions. Yeah. Yeah, only one question for you, sir. And it's an honor in the first place to interact with you. We have grown by seeing your films. And yes, my question for you is, the OTT has changed the world cinema, and here it has brought the world cinema to our doorstep. So you as a filmmaker, how you are looking at the OTT opportunities, and you also take your own sweet time to make every film. Yeah. So have you also changed that perception as well to fit into the OTT platform? No, nothing like that. I'm a storyteller. I never make big cinema or something. I'm more content-driven cinema. All my movies are usually content-driven cinema, which has done commercially very well at the box office also.
I really, even if some film are done not well at the box office, they are break-even films. Because I always see that my movie is not over-budgeted. So I know the craft, I know my skill, I know how many shots I want to take. In fact, if I tell my producer 50 days I'll shoot, I complete the film in 41 days or 42 days. So always they save money. So for me, I shoot as a film only. I didn't think OTT pay, because yeah, I wanted to make a film very different in terms of entertaining, because after pandemic we thought that there were 3 scripts with me, which was there with me. There was one an action film which was there in 2019 I'm talking about, which was I wanted to make a larger than life action film. There was one very hard hitting women centered cinema that is also there, and this is the third film which was the Babli Bouncer. So Babli Bouncer, I wanted to make a very entertaining, light-hearted comedy film. That's the reason. And when Jungly Pictures and Hotstar approached me, this is a very good subject, we want to do it. And since pandemic had gone, we have gone to so much turmoil in last 2.5 years. I thought this is a film we should give to the audiences today, where they will smile, and that's how Babli Bouncer is there. But I shot the film not as a OTT, I shot as a film only, and like proper bolte na ekdam completely. We spend money, and in fact we spend more money than we would spend in a film. తమన్నా, ఈ ట్రైలర్లో మీ పేరెంట్స్ నుంచి లాట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆన్ మ్యారేజ్. రియల్ లైఫ్లో మీ పేరెంట్స్ నుంచి ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా? మీ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు? డోంట్ గో దేర్ బ్రో. ఇది యాక్చువల్లీ మేబీ ఆమెకి తెలీదు, మీరు నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు కాబట్టి మీకు హక్కు ఉంది అడగడానికి. బట్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ వెరీ సపోర్టివ్ పేరెంట్స్ అండి. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే నేను చాలా చాలా గర్వంగా చెప్పొచ్చు, నేను ఎలా ఒక ఇండివిజువల్గా ఎవాల్వ్ అయ్యాను, నా పేరెంట్స్ కూడా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటూ అంత ఎవాల్వ్ అయ్యారు. అండ్ ఐ థింక్ వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్ల నేను ఎంత పని చేయగలుగుతున్నాను. అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అ హరీ, దే ఆర్ హ్యాపీ, దే వాంట్ సీ మీ హ్యాపీ. నాకు ఎప్పుడు అది ఆ ఫీలింగ్ వస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు, వాళ్ళు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారు. ఐ హోప్ మీరు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. Yes, absolutely. We're all in support of you. And అంతటితో Q&A అయిపోయింది. Thank you very much, Madhur sir and Tamannaah. చాలా ఓపికతో ప్రతి ఒక్క ప్రశ్నని